A very beautiful Wednesday afternoon from wherever you are. This is Jalango TV and the program on air definitely Bonga Najalas. An interview that I've been looking to do for the longest time. Only to find that anytime that I want to have this interview, engineer has already left. There's even a time I wanted to follow him to Spain. Welcome, bro. Karibu sana. Sanitize. I'm hosting the captain of Harambee Stars, Michael Oganda Olunga. And it's going to be one of the most important interviews that if you love sports, if you've ever wanted to know anything about soccer, the different leagues that he's played in, what he loves throughout the journey, his lessons to the top where he is right now, please tune in. But before that, I want to take this opportunity to thank every single person that has subscribed to this channel and has made us reach that very elusive 400,000 subscribers. I think from 300 to 400 has taken the longest time since we started this. I hope to 500 it won't be bad, because 2,000 people already subscribed. Again, we are at 402,000 subscribers. And on that note, I'm giving you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much for subscribing. Karibu sana Olunga. Asante sana. How are you doing, my brother? I'm doing good. Everything is fine? Everything is fine. Nashukuru Mungu. How's the holiday treating you? Holiday iko sawa. Nashukuru at least. Najua hewa ya home, east or west, home is best. Home is best. So first of all tu kufika home, kuona familia, kukuwa na mabeshte wako, it's the best feeling. Especially during this time ya corona. Imekuwa ni challenging, but at least kukuwa healthy, safe and sound. Thank God. Ushateremka ushagomo na madha nini? Nimeshateremka ucha na madha, nashukuru wako salama. Kila mtu home iko poa? Kila mtu home ako poa. Nashukuru Mungu. Na tuna thank tu, of course pia kuna wale wenye wamekuwa kwa wagonjwa, but everything is okay. Alafu nimecheki ni tona pia imeisha juzi. Tona imekuwa poa. Tumekuwa pale baba na baba dogo grounds, tona ilichezwa poa, Michael Olunga tournament. Na imerun fiti. Tuna thank kila mtu mwenye alitusupport. Odi mtaani wali come through wakapatana na sisi. Na tona ikapigwa poa, mavijana wamebambika. Na I hope itakuwa ni a stepping stone to players wenye wako huko chini. Pale baba, hapo hiyo the same ground ndio wewe pia ulikuwa unacheza kitambo. Hapo nimecheza under 12, under 14, under 16. Nimecheza ma games kadhaa, Maisa. So ni ground yenye mimi mwenyewe nimecheza hapo. Na hapo ndio ilikuwa mtaani. Na hapo ndio ilikuwa mtaani, sasa ilikuwa ni Lucky. Kwa sababu baba ndio kulikuwa na ground kubwa. Because pale Lucky sama kuna ka ground kadogo. So tukicheza games za Maisa tulikuwa tunaenda kucheza baba. So alafu chuo yangu ilikuwa pia baba dogo primary. So imeboda tu hiyo ground. So hapo ndio. Sasa wewe ulikuwa tu mtaani tu. Mimi nilikuwa tu niko mtaani tu. Wase pale mtaani wanakucheki hivi wanasemaje? Wanafurahi, unajua ni kitu fiti ukiona mmegrow na yeye ametoka na akaenda akafika mahali ana represent, unajua. Na pia mi that's why hiyo tona yangu natakanga nichezeshe huko, so that naweza bring hata hope kwa wale watu wenye wanakam juu wase wengi believe maybe umezaliwa baba ama mtaa gani, Huruma, Madhare, na huwezi toka mpaka huwezi make your step mpaka ukafika tu, unajua, big heights na ukaenda to big levels. But sasa mimi hiyo tonangu na try to ni raise awareness na hope, kukue na hope kwa hata wale vijana wanacheza bado hapo, that it's possible to achieve hiyo kitu yenye unataka as long as you work hard. Mzee, karibu sana mtaani. Asante sana. Karibu Jalas TV. Hapa ndio si uchapa hii job. Unafanya job poa, ukiwa Kataro cheki matai. Lazima. Wazi. Wow, nini, what's your favorite meal mzee? Mimi tuko Miale mzee. Sasa ukiwa Miale hapa leo, mimi ndio lunch nimesimamia lunch yako leo. Ugali fish inaweza. Ugali fish. Waze. Definitely guys, we are live from Miale, Kenya's best restaurant, and just like Olunga said, he loves fish and he'll be having fish for lunch. You can always also pop up ndani ya Miale, ujishikilie ka kitu, ka drink nini, utulie fiti nini. Mazee, Mika, tuanzie hata wapi maze? Tuanzie wapi bro? Wewe ndio niambie. Tuanzie wapi maze? Wewe ndio niambie. Yani story yako maze venye imeenda mbio, kuna maboi wengi wako huku nje wanasema, maze, hiyo level maze.
Kuzaliwa ilikuwa wapi Mika? Mimi nilizaliwa Mary Lucy pale Ngomongo. Ngomongo kuna hosi moja hapo very famous inaitwa Mary Lucy. Hapo ndio nilizaliwa, mtaani hapo la Kisama 1994. So hapo ndio nilizaliwa. Nika grow hapo la Kisama. Nimeishi la Kisama hapo for 21 years. 21 years. Chuo nimeenda hapo Babadogo Primary class 1 to 8. Ndio nimemalizia hapo chuo. So hapo ni home. Hapo yani ni kama home. Hood yani yangu na respect sana. Pale Laki. So watu wote majirani bado unawajua wenye bado wako hiyo area? Kuna wengi wao nawajua, but of course unajua with time pia watu wamemove in, mtaa imegrow, so unapata pia kuna wale mabesti wenye tulikuwa nao bado nawakumbuka wengi wao, na kuna wale pia wenye wamemove in. So unajua tu ile support tu ile kublend in, wasi wa kitambo wasi pia wenye wamekam ni fiti, na appreciate tu hiyo love yote inatokanga huko. So kutoka Babadogo Primary ndio kaenda Seko sasa? Sasa Babadogo Primary venye nikamaliza nikapata 385 out of 500. Then nikaitwa Aquinas High School Jogoo Road hapo. So hapo ndio nilianza form 1, nikapiga form 1 na 2. Then of course hiyo time kulikuwa na challenge kidogo, mother yako anataka nicheze ball sana, so akanitoa akanipeleka Homa Bay. Ushago tu? Akanipeleka sasa huko, unajua ndio shule gani sasa? Nikaenda Homa Bay High. Homa Bay High School? Nikaenda Homa Bay hapo. Ulikuwa Yenga? Nilikuwa Yenga hapo. Inaitwaga Homa Bay Yenga. Aseko Yenga. Hapo Homa Bay High fiti Mr. Bob. Hapo akanichukua. Lakini hapo sikukaa sana, nipiga tu term moja. Homa Bay High School. Unajua pia pale mzee kidogo maisha. Unajua ile maji. Ulifika pale? Wewe unajua hiyo maji mzee venye iko. Alafu ile joto ya afternoon pia kidogo. Ilikuwa noma mzee. Sasa unasema nini? Mimi unajua huko Homa Bay ndio nimeishi maisha yangu yote. Lake Primary School. Hapo ndio hapo kwa garage wapi hiyo mtaa yote, sasa huko nilikuwa home. So hapo nikapiga term moja, ilikuwa ni fiti, nilikuwa nimeshikisha kidogo, tumepiga tona, Homa Bay Opens nini. Then after one term nikatoka ndio nikakuja Upper Hill. So kulikuwa na Mr. Orero hapo Upper Hill. So walini spot na wakanichukua through UNICEF, nikaenda Upper Hill. So Upper Hill nikapiga form 3 na 4, but nilikuwa sponsored sasa na chuo through UNICEF. Wow. So that is the way nikaenda ndio Upper Hill sasa nikamaliza. Nikapiga A- ya 79 points. A-. Alafu sanitize muda. A- ungepata huko pala nilikuwa. Kuna time sana nilipata B+ chuo ikafungwa wiki mbili ya celebration, unasema nini? Ndio kupiga celebration. Huko Nyangoma Boys. B+. Alafu unajua ile ocha ilikuwa after results watu walikuwa wanaenda kwa streets mbaya ile nduru. Wapata streets zinafungwa. So A- yako safi nikapiga. Ndio kidogo nikaitwa Technical University of Kenya. Kaenda pale nikapiga Geospatial Engineering. Piga year 1, year 2, year 3. Alafu kidogo opportunity ikakam ya kuenda. Ngoja kwanza. Unaenda haraka sana. Between Babadogo Primary, Homa Bay na hapa. Ball ilikuwa ishaanza kupika. Ball ilikuwa imeanza kupik juu nikiwa primo. First tulikuwa tunacheza tu zile tu unacheza tu inter schools, unacheza na team ya chuo ingine. Then hapo tu ndio nilianza kudevelop hiyo interest ya ball. And from primo sasa nikaenda Aquinas. Venye nilienda Aquinas tulikuwa na mode moja pia Mr. Luceno. Alikuwa ni mode moja sports master. So alikuwa ni anapenda sana mambo za ball. So yeye ndio through yeye alikuwa ni rafiki ya Ghost Mule. So ndio alimwambia niaje niko na kijana wangu mbaya. Nataka tu kuje Trials Liberty. So kwa hiyo academy ya Ghost. So ndio Ghost akasema mlete. So venye nilienda tu trials game moja tu, Ghost akasema tu ni talent. Akasema atanisign kwa hiyo academy yake. Hiyo sana ilikuwa niko form 1. So hapo venye nilikuwa form 1 at 14 ndio nikajoin Liberty. Okay. So Liberty uliingiaga ukiwa form 1? Niliingia nikiwa form 1. So ukiwa chuo ma holiday manini ama daily tu? Sasa ilikuwa ni ma weekend. Sasa nilikuwa naenda game huko.
So tunaenda tunapiga ligi because hiyo time tulikuwa tunacheza county league. Then so tukacheza hapo Liberty, and then pia hiyo time tukiwa high school bado ndio venye nilienda Upper Hill. Sasa tukaenda tukacheza Nairobi School Games tukashinda. Final yetu na Ofafa ilikuwa kali sana hapa Lenana. Ilikuwa ni game mawano tulishinda hapa tulishinda Ofafa Jericho 4-3. Lakini ilikuwa ni game kali sana juu tulikuwa tumewapiga 3-0 first half. Second half wakapiga comeback ya 3-3. So, alafu unajua ile giza imeingia. Dakika ya mwisho mzee tukapiga bao. Wale mafans wakaingia wakasema hakuna. Game ikaishia hapo. So umekuwa tuna hii nini ya spirit ya competition from spirit ya competition. Then from hapo tukaenda National School Games. Pale Mombasa Shanzu TTC. Hapo tukapiga mpaka finali tuka lose to St Anthony's Kitale. Walipiga tu finali. But hiyo taona nilikuwa top scorer na MVP. So from there ndio mascouts wakakam. Nakumbuka tulikuwa na by then coach wa FC Ian Coops. Walikuwa wametuma mascouts wao wakataka kutusign. So Thika wakakuja, Gor wakakuja, Tusker wakakuja. So hapo ndio sasa mambo ikaanza kufunguka fiti. Timu ya kwanza uliingiaga ya ligi ilikuwa gani? Niliingia Tusker. Niliingia Tusker. Nakumbuka hiyo time nilikuwa na offer ya kwenda Gor, Thika na pia FC. Na Tusker pia walikuwa wananidai. So nilienda Tusker because nilifeel hiyo time nilikuwa young. Of course mi hiyo time nilikuwa nataka kuchezea Gor. Lakini nikaona I think step yangu ya kwanza hapo ingekuwa ni Tusker. First of all walikuwa wameshinda ligi hiyo 2012. Nakumbuka. So walikuwa matano pale, alikuwa ni coach, akaniambia atanipea opportunities na confidence. So aliniita kwa timu yake, nikaweza kwenda pale. So hiyo ulikuwa high school bado? Hiyo nilikuwa high school. So venye nilimaliza tu nikaingia 2013 tu, immediately venye nilimaliza after 2 weeks nikasainiwa Tusker. So hapo ndio sasa nikaanza sajani yangu ya ligi. But of course at Tusker haikuwa so easy because ndio nilikuwa nimecome just from high school na walikuwa wameshinda ligi, walikuwa na experience strike at that time. Kulikuwa na the competition ilikuwa stiff, tulikuwa na Jesse Were, tulikuwa na Ismail Dunga, Andrew Tololwa, Moses Sarita. The next year Kogalo iko afanya ile So but ilikuwa ni step poa because hata hiyo mwaka kulikuwa na KPL under 19. The first edition ya KPL under 19. So sikuwa nacheza ligi sana, nikacheza KPL under 19. Nikakuwa top scorer wa hiyo competition. Ikakuwa ni poa. Hiyo mwaka nililana a lot sana, especially from out the senior players. Sasa hii time ulikuwa na balance campo na shule sasa. Hiyo time sana niko year 1 campo. So napiga tizi asubuhi, after tizi saa 4 naingia TUK. Naingia napiga engineering yangu mpaka saa 10 ama saa 11, alafu naingia Lucky. Ilikuwa ni noma kubalance? Ilikuwa ni noma. Siwezi sema ilikuwa rahisi. Ilikuwa ni noma but inahitaji hiyo commitment. Unajua once unajua nini unataka, you'll be committed. Hata hakuna mtu atakuwa anakukumbusha. Itakuwa ina happen automatically because utakuwa tu because tuna train from saa 2 to saa 4. Then after saa 4 unafanya nini mpaka 5? Naingia chuo. Because alternatively you can decide to go home na usiingie hiyo chuo, but you will be the biggest loser. So balance vifiti nini? So nikabalance. Na kitu mimi huambia wase wengi umewaambia wase wengi sana kwanza ma youth. Unaweza balance nini career na hobby yako ama kitalent yako. Lakini shule itakufungulia kichwa zaidi. Itakupatia yani opportunities zingine haziko. Ni kweli mimi na agree nawe because unajua long time ago walikuwa wanasema like kama wewe tuseme for example kwa school team unachezea unajua ball like always fanya poa academically but siwezi concur na hiyo statement because na believe through effort yako wewe mwenyewe unaweza ku achieve anything yenye unataka, unaona. So like hiyo notion ndio mimi niko na try nitoe, unaona, because hata mimi nili work hard tu na nikaweza pia mimi kupata good grades. So na bado nilikuwa naweza kucheza ball na bado nikaweza enda kufanya engineering. So it's possible. Uli graduate? Kugraduate na sikugraduate. Hapo ndio sasa tunarudi. Kwa sababu sasa kalikuja kakanuka Tadia. Sasa unajua hapo Tadia nishapiga saa Gor hiyo 2015. Uliingia Kogalo sasa? Niliingia saa Kogalo na ilikuwa gani moto juu ulikuwa unapata weekend umeingia umepiga hat-trick umechafua.
ukirudi lecturer kuna gazeti nyuma Nation Center ni picha yako. Kuku ameibeba. So unajua hiyo time kidogo tumeingia Sekafa. Umerudi umechafua Sekafa. Yaani tu kulikuwa na ile mbwembwe nyingi unajua. But ile uko shule na huko kumenuka. Huko nje ni ball zinalia kulia. Mbaya. But despite all nilikuwa tu grounded, nilikuwa bado chuo naye naingia. Haiku ni stop kwenda chuo, nilikuwa nafanya kila kitu. So after hapo wewe unaonaga kama utawairudi chuo na umalize nini graduate fit? Of course darudi nimalize fiti na bado ndapiga course zingine. Because unajua education never ends. Unajua football siku moja one day. Mimi graduate last year. Siliona. Mimi niligraduate last year ilikuwa na mbwembwe sana. Watu ndio kuniita. Ulikuwa huko majuu. Ulikuwa hey so bro. Sasa hebu ni ambie tu transition yako kutoka Kogalo Gor Mahia to the first team ya Majuli endaga ilikuwa ni Djurgården Sweden. 2015 saa after hiyo season nikapiga na Gor, nikamaliza top scorer wa Gor 19 goals hiyo season, nilipiga kwa league. Jesewere ndiye alikuwa top scorer, but it was a very good competition because alikuwa akipiga huku napiga, akipiga napiga, ilienda down. Alikuwa Tusker alimaliza na 22 goals, but it was ni competition ilifanya nika work hard sana. Na after hiyo season nikakuwa MVP wa Kenya Premier League. So from there ndio sasa kulikuwa na opportunities mob, kulikuwa na teams mob South Africa, Morocco, then kulikuwa pia na Sweden. So nikaamua kwenda Sweden because nilikuwa na believe ilikuwa ni the right step for me. Nilikuwa young player 21 years hiyo time, kasema Europe because nilikuwa na ambition nikiwa mdogo hata niende Europe unajua. So venye opportunity ilikam, even though hawakuweza like hizo team zingine zilikuwa zinanitaka, zilikuwa zinatoa dopoa kuliko hiyo Sweden, but nilienda hapo Sweden because nilikuwa na believe hapo nikienda itakuwa itanifungulia njia mob. So that's how decide kwenda Sweden. So kufika huko na haikuwa rahisi sana because nilienda time ya winter. Unajua unasikiaga tu snow. Sasa wewe unatamani mzee. Hii snow si ya Kinangop nani? Hii si ya Kinangop. Hiyo ilikuwa ni noma. Ilikuwa nilifika hivi mimi mwenyewe sikuamini. Because nilifika kitu kasa 8 mchana but ilikuwa ni giza. First of all ilikuwa ni a shock in itself because unajua si mmezoea hapa saa 8 jua inakupiga. Unaambiwa ni saa 8 na lakini una giza na baridi pia inakupiga. Hiyo time negative kitu 3-4. So ni venye ile mlango wa ndege ilifunguliwa hivi naenda kushuka. Nikajiuliza huku ni wapi bana? Lakini uzuri nilikuwa nimejua nini pia imenipeleka huko. So niliingia tu, kulikuwa na challenges mob of course. Pia sikuenda kama nimesainiwa. One thing pia mimi nilienda na nilipelekwa trials. Unaona. So ilikuwa ni trial and error. Waone kama mchezaji kweli ndio ule mchezaji alikuwa anapiga hizo mabao Kenya. So hapo nilipiga trials ya 3 weeks. Na after the third week team ilikuwa convinced na mimi, wakanipatia hiyo kandarasi 4-year contract. So hapo Sweden pia jani ilikuwa rahisi sana because the first 6 months sikupiga bao hata moja. 6 months. Imagine nimetoka Kenya 2015 nimepiga 40 goals all season, nimeingia Sweden 6 months sijapiga bao. So unaweza imagine hiyo pressure. Unashanga ni nini mbaya? Kuna wasee ushagoa ninilalia nje ama ni nini? Kuna mtu anapita kwa compound ya Madhe uchi. Wachawi nyinyi. So after but nikaanza kuevaluate nini sikuwa nafanya poa, unajua kama training yenye nilikuwa nafanya iko fiti ama sikuwa na put extra work, unajua because sasa venye nitoka Kenya nikuwa like unajua unapiga mabao week in week out, go comfortable, unajua because unajua hata nikafika huko nikapata competition iko very stiff, unajua. So after 6 months bidii of course niko na tia, then tuka change coach. So venye huko coach alichangewa coach mwingine akakam, yeye akasema mimi sijui mchezaji yote hapa, mwenye atanionyesha kwa tizi ndio nitapatia opportunity. So wiki mimi nikajua ni kama it's a new lifeline because sikuwa nacheza game sana. Nikajituma coach kukuja weekend akanianzisha.
So kunianzisha ilikuwa imebaki game 13. Yenye alinianzisha hiyo game nikapiga bao 2. My first 2 goals nilipiga August 2016. 2016. First 2 goals. Game ya kwanza nilipiga 2. So from there unajua it's difficult to change a winning team. Game next tena akanipatia. Kapiga kitu. Sasa si ikakuwa ni kawaida. Sasa Olunga sasa wasewa. Sasa ni first team sasa niko fiti. So hizo game 13 nikapiga 12 goals. What? In those 13 games. Paka wakaanza kujiuliza kwa nini? Kwani atakuko na rapea ubo jamaa? Wakaanza kujiuliza kwani ujamaa alikuwa wapi? Amefuka tu all of a sudden. Unaona? So but hata hivyo bado nilikuwa tu na work hard because nilikuwa najua opportunity itakam, but sikuwa nataka hiyo opportunity ikikam inipate kasi siko ready. So bado hiyo nilikuwa strong mentally, unaona, because most of the time unapata hata wachezaji wengi wakienda majuu ama nini, mentality kama uko strong mentally unapata it's very difficult hata kuperform. Because utapata of course kuna team imecheza mbaya, si ni maforeigners pale, unajua lazima tuweke times 2 ya ule local player mwenye ako pale kwa sababu uko ni kwao. Because pia wamekutoa kutoka huku hivi mtaani wamekuleta huko. Sasa umetolewa Kenya uende kuchoma Sweden. Unaona? So si wanaona pressure. Wanaona ili wachezeshe basi local boy kama wewe huwezi replicate the same thing yenye tulikuwa ukifanya huko mtaani. So unaona hiyo opportunity nayo venye ilikam. Nikapiga. So season kuisha ndio wakaniuza 40 million krona. Nikaenda China, the highest ever transfer in their history of the club. 40 million krona. Krona inachezea do ngapi? krona. Krona size iko ngapi sasa? Krona I think hiyo time ilikuwa 10 bob. Ilikuwa 10 bob. Sasa hiyo ilikuwa kitu karibu 400 million. 400 million. Wewe ukashikisha ngapi? Hiyo ni ya club. Hiyo ni club. Hiyo ni club to club. Hiyo ni transfer fee. Hiyo we player una right to that. Because clubs si wamefanya investment, wakinitoa hapa si walilipa do. Sasa hiyo do si sasa ni job, ni biz. Venye tu wewe unawezeka do mahali ama unaweza panda plant, at the end of the season unavuna. Ukaingia Shanghai. Ukaingia sasa Guizhou Hengfeng. Guizhou Hengfeng. Sanitize. Guizhou Hengfeng. Sasa uko Guizhou Hengfeng. Sasa niko Guizhou Hengfeng. Watu wafupi huko Guizhou Hengfeng. Nikaingia pale kidogo nilikuwa na challenge ya visa the first month venye ilikuwa, then nikarudi mtaani tengeneza mambo. So nikaenda huko nikapata ligi tayari ishaanza, watu washapiga game kama 4-5. So kuingia of course sikufanya pre-season na team nini, nikaingia tu straight direct. So unajua pia ile match fitness nini sikuwa nayo. Pale nikapiga game nilipiga game 9. Napiga bao 2. Because after 3 games ule coach alinileta alichujwa. So wakaleta coach mwingine, a Spanish coach. So Spanish coach pia akakam na wachezaji wake wawili, mastriker wawili. So opportunity ilikuwa ni limited because unajua Asia pale kama China rule ni foreigners 5 ndio wanaweza cheza kwa game. So tulikuwa tuko foreigners kawa 7. So mimi sikuwa napata hiyo opportunity because coach pia mwenye alinileta alikuwa amechujwa. So nikawa card then after 6 months nikaambia team kasi hizi cheza, itabidi either niende on loan ama niende team nyingine. So tukakuwa na mutual agreement, wakasema niende on loan. Then nikatoka. At first nilikuwa niende France. So nikakam Kenya, katafuta nini Schengen visa, nikaingia nikapata. So nikikam Kenya mimi nilikuwa nimeenda France, hadi contract niko nayo. But after some time Girona Spain wakapiga simu. Niaje? Tunaona unataka kutoka. Tufanyaje? So mimi nikawa option nikaona La Liga ni fiti kidogo kuliko France. Sikabidi sasa mimi flight yangu si ilikuwa niende Doha na niende Paris. Kabidi nimeingia Doha nikaingia Barcelona. Sasa kwenda Doha kuingia Barcelona, juu Girona pale hiyo Girona City ko just 1 hour drive to Barcelona. Nikaingia Girona, nikaenda na unajua walikuwa washa negotiate na team ya France, ilikuwa isha negotiate na Guizhou. So mimi nilikuwa niende
niende France. Then kutoka nikaenda Barcelona. Kasema mimi, juu mimi ndio nilikuwa na decide, nikasema mimi ndaenda Spain. Kaenda Barcelona, nikaingia, nikasign pale Spain. Ilikuwa ni experience moja fiti pale 2018 uko Spain. Sasa 2017 Olunga unacheza La Liga. Nacheza La Liga. Nakumbuka nikitoka Kenya venye ilikuwa MVP kwa interview moja yenye nilipiga, nikasema in the next 2-3 years ndakuwa nacheza either La Liga ama EPL. So hiyo interview nilisave. Mimi uangalia hiyo interview na nasemanga saa zingine what you confess, unajua ukiwork hard na believe it will come to pass. Unaona, but only if you work hard. Hata uconfess na umekaa hapa chini, you are not working hard. Unasema katuma sema mimi naingia La Liga. Mwanzo mimi naingia La Liga. Na hapo unakula matumbo. Kama unalala. Buda ukaingia La Liga. Nikaingia La Liga. Niambie ulicheza na Messi kwa kiwanja moja. Game yangu ya kwanza tulipiga na Barcelona. Kwanza. Debut yangu kucheza ya game ya kwanza nilipiga na Sevilla. Sevilla ndio ilikuwa game yangu ya kwanza kucheza. Niliingiza dakika 10 za mwisho. Then the next game tulikuwa tunacheza na Barcelona. Bro, sasa ndio umetoka Kogalo hapo na piga hapa mamiguu za watu nini? Sasa ndio akina Messi wameingia. Manze jo, unajua kwanza wewe pia mwenyewe unaangalia unamcheki Messi, unajua unaangalia Suarez, unaangalia unajua Iniesta, unacheki pale Suarez, pale Coutinho, pale. Yaani kwanza unajua ukifikiria yani penye umetoka, nikifikiria yani penye nilikuwa nacheza huko Laki na sasa niko kwa hii stage. Yaani kwa tu nabambika. Niko tu na feel honored kwanza kucheza kwa hiyo the same pitch. Unajua na wachezaji. So ilikuwa ni sema Barcelona kuwatandika. Ilikuwa ni amazing poa. Ball night tulitafuta na touch hiyo siku. Touch ilikuwa inalia. Muna itafuta kuitafuta. Touch inalia, unatafuta mzee, saa zingine unaingizwa mzee kwa hiyo sambusa. Busquets hapo Iniesta nini? Inabidi mkono ndio unatupa. Baba, from Lakisama all the way to La Liga, Spain. And there's only one thing Olunga is saying. Two things that we've already learned from this. Sometimes what you want, talk about it, shout about it, be loud about it, then work hard, you'll get it. In an interview, he said that in 2-3 years, I'll be playing in Spain, La Liga, and it happened. Yes. So hapo hiyo game tukapigwa 3. Lakini hata after hapo ulikuwa tu una feel honored, unajua. Wachezaji nini walikuwa nakimbilia majezi za wachezaji. Ilikuwa ni poa yani sana because hiyo feeling na hiyo experience ilikuwa ni one of a lifetime. Then tukaenda tukapiga hiyo season nicheza game 14. Nicheza game 14 4 from start. Kumbuka game ilianza ilikuwa ni Barcelona, ilianza against Sevilla, ilianza against Atletico Madrid. Na kuna timu moja sikumbuki. But hiyo season Atletico Madrid na ni Griezmann mwenyewe. Ni Griezmann. Griezmann alikuwa Atletico sasa hiyo. Alikuwa Atletico akina Diego Costa ni Diego Costa wote. Hao ni wase umekuwa nao kwa kiwanja. Ilikuwa ni game poa sana hapo Wanda Metropolitan. Tupiga 0-0 but ilikuwa ni game moja safi sana. Ilikuwa ni experience poa juu hata wale wachezaji unaona wakikuja unaona sahihi yani ile hard work Kenya wanaput mpaka sahihi wamebeba ligi. Like una imagine wase ni wase tu unaweza cheza nao. Unaweza toka tu hata hapa Kenya anywhere mtaa yote na unafika na unaweza piga nao. So ilikuwa ni amazing poa sana. Ilikuwa ni fiti sana na I think the highlight ilikuwa tu ni tukipigana na Las Palmas. Hiyo game hiyo wiki nilikuwa train fiti kama kawaida. Of course sikuwa kwa starting lineup but nilikuwa niko ready, unajua. Niko tu fit, niko ready na ngoja opportunity yangu. Me always every time najaribu ngini kuwe tu niko ready. Nakumbuka karibu ilikuwa ni 70 something minute tukaingia. Ilikuwa ni first half dakika ya 45. First striker mwenye alikuwa anacheza alipata concussion. Ile mahedi. Ile head aliyekipa alimgonga kichwa. So ikakuwa hizi endelea. So coach mzee akakwambia ingia. Akaniambia ingia. Olunga ni nani? 45 minutes hapo nikapiga bao zangu 3 na assist zangu 2. So yani ilikuwa yani hiyo siku yani mimi mwenyewe first of all sikuamini, unajua because hata zile bao nilikuwa nafunga yani siku expect zikuwe so easy hivyo. Unaelewa because
nilikuwa yani na expect maybe the challenge itakuwa tough, unaelewa, because venye niliingia, unajua ilikuwa sana pressure juu sasa umeingia, sasa unajua lazima ureplicate, because hiyo striker alikuwa anacheza alikuwa pia yeye ni mbaya, because nakumbuka hiyo season I think alikuwa ni third goal scorer after Messi na Suarez. So hata mimi nilikuwa na bench, lakini mwenye alikuwa ananiweka bench alikuwa pia yako sawa. Otero Alikuwa ako sawa, because wajua kama msana kuweka bench lakini apigi net unaweza sikia vibaya. Lakini kama na bench lakini anaua hata wewe unamsupport. Unajua because ni mchezaji mwenye alikuwa anatutoa kwa noma. Unajua hiyo sisi tulikuwa tumepanda La Liga. So timu yetu hatukuwa strong sana. Of course tulikuwa strong, lakini unajua timu ndo tumepanda, tumetoka nyasi, tumepanda juu. So unapata timu nyingi maybe zilikuwa zinatudominate. But sasa sisi tulikuwa hard work. Unajua. So mchezaji unataka mubaki hapa. Tunataka tubaki tupige block shape nini, unajua tunakaa tu yani ile kwa tactical awareness mpaka tukikushika counter labda tunafunga. So mchezaji alipiga about 22. So venye aliumia, unajua hiyo opportunity nikasema hiyo nikiingiaga tu coach, mimi nikaomba tu God, nikasema God ndio hii moment yangu imekama. Acha ikuwe vile itakuwa. But nilikuwa najua hiyo wiki nilikuwa nimetrain fiti. So hata venye nipiga bao sikuwa surprised, because hiyo hard work nilikuwa nimepiga hiyo wiki, nilikuwa tu najua something ita happen. Hata opportunity nikipewa dakika 5 ama 10, something ita happen. So ikakuwa 1 2 3 na assist bado 2. Na assist 2. Ikakuwa ni poa, nashukuru God, because nilikuwa the first player unajua kufunga goal in La Liga, Kenyan player, and the first hat-trick for Girona ever in their history. So ni history fiti yenye nilimeka hapo. Na ulitoka Spain kwa nini? Olunga ulitoka Spain kwa nini wazee? Unatokaje Spain? Hebu niambie, uliwacheza na Real Madrid? Tulipigana Madrid. Na Ronaldo akakam. Kwanza sikuwa Karim Benzema. Walikuwa wote. Unajua first leg walikuja home. First leg walikuja home tukawapiga 2-1. So ilikuwa ni moment fiti sana kwa club. Na kwanza nakumbuka hiyo game walikasirika mbaya, because unajua timu imetoka nyasi kikuja na ikufungie. Ilikuwa ni noma. Ulipiga Real Madrid. Tuliwapiga home. Kwenda kwao sasa ni kufinywa. Walienda huko mzee. Dakika pili Ronaldo alipiga left kama right. Ndio akienda pale alafu anapiga ile grao yote, alafu hiyo game ni kwa bench. Grao yote inapiga hadi wewe unaipiga kwa moyo. Ile unajua kwa gai. Grao yote inapiga na unajua hapo ni watu ka 60,000. Wajua hadi wewe unaipiga kwa moyo hadi jua pia hiyo kitu unaisikiaga, lakini sasa unaisikia live. Na ni watu 60,000 wanaipiga. Na unajua wameimaster. Ni kama mtu amekram kitu. Anajua tu raba. Hiyo siku alipiga bao ngapi? 3. Bao 3. Unamwona pale unacheki mzee. Uliingiaga hiyo game? Hiyo game niliingia dakika 85 pale nikaingia. Pia mimi nikapiga impact yangu safi. Game tulilose 6-3, lakini but ilikuwa ni experience moja. Uliwafunga? Asikuwafunga. Asikuwafunga. Lakini tulipigwa 6-3. Tulipigwa 6-3. Mlifanywa ile kitu. Tulifanywa kazi. Unajua nayo wakikupata, siku yako nayo wakikupata ni hivyo. Hivyo. Hawezi jitoa. But unajua experience kama hizi. Hebu niambie tu. Ulitoka Spain kwa nini basi? Kwa sababu time uliingia Girona, Kenya mzima wakasema sasa ndio boy wetu amefika hapa. Yaani hapa Girona sasa wase walikuwa wanacheki kitu, yani kama ile ni stepping stone yako. Next tutakuona tu Atletico, ama umeingia Barcelona, ama umeingia Real Madrid, ama umeingia Sevilla, ama wase tu yani EPL wametuma ma scout pale wakubai kutoka Girona. Sasa tu ni kuone tu kwa timu kubwa. Yani niingie tu Old Trafford na cheki tu Olunga ndio yule. Sasa unajua Jalas, mchezaji yote anataka kucheza. Week in week out. Hiyo ndio kitu inafanya value yako iende juu kama player. Unaelewa? Na the more you play, the more hata unaweza experience, watu wanaweza kukuona exposure, unajua? Then hata wewe game level yako inaweza enda juu. But sasa unaona for example kama Girona ndicheza only 14 games out of the possible 38. Na kwa hizo game nilianza game 3. So unaona, alafu pale nilikuwa on loan. Unaona, because kumbuka wenye nilisema earlier nilitoka China because sikuwa nacheza pia. Unaelewa? So nikaenda Girona, it was a great opportunity and a great stage for me. Unaona? Na
nilikuwa pale, nilikuwa napiga fiti, unaona, but sikuwa nacheza frequently, unaona. So value yangu actually ili drop, because the more unakaa kwa bench, the more hakuna mtu anakuona. Scout size kuja kukuscout kwa bench, lazima kuscout kwa uwanja. But if you're playing today na the next week uchezi hivyo, but I can say mwenye alikuwa anacheza alikuwa anapiga hiyo job, na sisi tulikuwa tunacheza na striker moja, tulikuwa ma striker 4. So unaona, kwa pecking order mimi nilikuwa number 3, unaona. So it means huyu Otero akiumia ni mwingine ataingia, na mwingine huyu ndiye akiumia ndio wewe uingie, ndio ingie, na ni noma sana, ni ngumu hao wawili wakwe wameumia ndio wewe uingie. Exactly, but what happened ni as the season progressed, nilikuja sana nikakuwa number 2 kwa pecking order, and that's how hata ile siku venye striker aliumia, wewe ukaingia, nikapata hiyo opportunity because nilikuwa na work my way through, nilikuwa naenda, unaona. So after hapo ndio sasa venye season iliisha, nika loan period yangu ika expire, so ikabidi nirudi China, unaona, because pia sikuwa ni hiyo team haiko execute the buying option, because pia sikuwa nimecheza sana, unaelewa. So it was very difficult for them to execute the buying option. So venye nikatoka huko nikarudi China, of course sa China kurudi, team tayari ilikuwa already na foreigners 5, so sikuwa nataka kukua in the same situation again, unaelewa. That's how Kashiwa Reysol sasa Japan walini approach. So venye walini approach nini nikawaambia mimi hizi team mbili nimetoka previously, sikuwa nacheza, mimi nataka tu kucheza. So nataka guarantee gani niko nayo nikuja Reysol ndacheza, because mimi najua once nacheza value yangu itanijua na watu watatambua, unaona, because na believe kwa potential yangu, unaona. So venye walinipea guarantee that nitacheza at least 75% of the games, that's how we decide to make your move, because I knew move moja watu walisema maze Olunga amechoma maze, toka Spain unaenda kusakata dimba Japan. Of course unajua basi walisema umechoma yako yote. Unajua Jalas, kitu moja acha nikwambie, wewe kama mchezaji ama wewe kama hata media personality na nini, wewe ndio unajua where the shoe ina pinch. Unaelewa, wewe ndio unajua nini unataka at the end of the day. Watu wanaweza kukuambia fanya hii na hii, toka hapa enda hapa, ama do this and this, but wewe ndio unajua the pros and cons za each and every move yenye una decide, unaelewa. Of course kila move itakuwa governed by different factors at different circumstances, lakini at the end of the day hiyo move yenye utapiga at that circumstance lazima ikuwe ni move yenye wewe ukimove itakusatisfy. Break Japan. So nikaingia Japan pale. Kumbuka pale nikitoka Sweden nilikuwa nimesainiwa na ilikuwa ni 400 million Kenya shillings. Kutoka Japan venye nitoka China, effect ya kosa kucheza nilisainiwa na 1.5 million euros. Yani ili drop hivyo. Ili drop. Unaona. So hapo tumetoka kwa Soine tumeingia kwa Wanchwani ama 180 million Kenya shillings from 400. Because lack of playing time. Hakuna mtu anakuona nini. Yani hao wamesema tu result tu wamesema tu acha mtu wetu akam. Acha tu akam tunaweza tafuta hido. So hao naye huo sports director wakaniaminia. Wakasema wewe kama tumeshakuona, tuna believe in potential yako na tunajua hii club itakusuit poa na utafanya mambo yako. So ile confidence walinipatia. Mimi pia nikasema wacha niende. Unajua saa zingine pia ni poa kuenda kujaribu kuexplore a different place wenye ujai kuwa. Unajua, and that's how unaweza enda na unaweza kuwa successful, because you never know until you try. Unajua, but at the end of the day usipo try you'll never know. Sasa Reysol naye nikaingia kutoka first day ya game ya kwanza ama game ya kwanza niliingizwa dakika 15 za mwisho, sikupiga kitu. Game ya pili nikaingia, net tayari ilikuwa ishalia. Sasa ikakuwa ni net. Lakini sasa first year venye nilienda nilipata ka team haikuwa poa. Team ilikuwa iko na decline. That's how walinisign niende nijaribu kusaidia team ibaki top league. But at the end of the season nilikuwa nimepiga game 10 na nilikuwa nimepiga bao 3. But team yetu haikuwa avoid relegation, tulishuka. Naweza sema hiyo ilikuwa ni one of the biggest test in my career, because mimi sikuwa in my career sijacheza ligi ya pili. Sasa ukacheza in any league, ukaingia ile ligi ya chini.
But nikasema hapa tayari nacheza. Unaona? Tayari niko place yenye nacheza. But hii team nilikam time yenye iko ina bad state. But sasa najua venye nishazoeana na ma players na nini. It's just a matter of time. Unaona? Because tayari sasa niko place yenye nilikuwa nataka kukua. Si sema ati sasa naenda kuchase playing time. Naenda kuchase nini? Nilikuja hapa juu nataka nicheze na ni explode. That's how ni decide ku stay hiyo J2 because coach pia alikuwa shaniambia this year it's going to be a year na unaenda kufanya fiti. Nikapiga 27 goals in 30 games. What? Hiyo J2 na team tukairudisha J1. Ukapiga J1 pia? J1 sasa 2020 last year. Nikaingia huko. Hiyo mwaka nakumbuka nilikuja nikasema sasa hii mwaka nimerudi J League vizuri. Nataka nichafue na nikuwe top scorer. Juni niliuliza Sports Raysol, Kashiwa Raysol haijai produce top scorer ever since J League ianze wa ligi. Nayo. Na mimi nikasema nataka kubreak hii record. Before the season start nikaambia sports director nataka because the highest player aliwapiga 23 goals in the league. Nikapiga 28 goals in 32 games. Na nikakuwa the first ever African MVP in J League, top scorer wa Raysol. Na Raysol ilimaliza league number? Raysol tukamaliza league number 7. Tukamaliza league number 7 na cup game tukatolewa finali. Tukapigwa finali 2-1. Sasa unajua noma ni pale Japan unajua ilikama nikao mkwenyu maze. Pale manze ilikuwa nikaa home. Juu hata wale niambie tangu anze ball maze. Najua saizi uko Qatar ndio. Lakini kuna kitu maze tulikuwa tunafeel ukiwa Japan. Paka tulikuwa na feel maze Olunga amesettle poa huku Japan. Sijui kama wewe pia uliwaifeel hivyo. Niliwaifeel hivyo. Juu wale wasee walikuja wakanikubali, wakani accept venye nilikuwa. Remember ikuwa very easy because nilikuwa the only English speaking player kwa timu yetu. Tulikuwa na 5 foreigners, 4 Brazilian, 1 Kenyan. Mimi ndio nilikuwa naongea English, Brazilians wanne wanapiga Portuguese, the rest ni Japanese. Coach ni Brazilian anapiga Portuguese, assistant coach ni Japanese anapiga Japanese. Sasa wewe uko tu pale. Mimi niko tu. But unaona despite hizi challenges zote, mimi nilikuwa nimesha set target yangu. Nilikuwa nishasema hii season mimi nataka nikuwe the best player na nilikuwa nataka nikuwe top scorer. So despite hizo challenges zote za language barrier nini, baridi, food, bado still find my way. Ukiwa Japan ulikuwa unakula nini sasa? Unapiga hizo vitu zao, sushi, ramen, unajua una time sembe ulikuwa unapiga simu huku sembe tumendi sembe kuna tadedi. Once in a while. Ni tadedi. Ukisikia swali kwa best yangu moja pilot Brayo. Akitoka huko mzee Qatar Airways namwambia mzee kama unaingia mzee Tokyo niletee mzee vitu. Anabeba stock kila kitu. Sembe, samaki, mboga, kila kitu. Ukipika pale mtaani nini Friday, kama ikiwa ni sato. Ugali fish. Kesho nikiingia mzee nikuvuruga. Nikuvuruga mbaya. Bro, then sasa the big move man. Then sasa nikatoka hapo Japan nikapiga 2 years I think nipiga 61 goals in 70 kitu 2 games hapo Japan. Mazuri fanya paka Japanese wakaimba Kiswahili. Walikuwa naimba hakuna matata. Mpaka wa leo wanapigaga simu. Juu ile impact, unajua kwanza ni impact. Unajua the way unapiga. Unajua jalasi ball, wasi wengi wanapenda ball. Unajua. Na ball inafanya ukiona msee ametoka home kwake amekuja study weekend, amekuja kukufuatilia na we kila wiki unampea raha. Unajua? Yaani nilifind a way in their hearts. And that's why hata ulikuwa interested. Juu mimi nikujanga tu siku moja nikapata wanaimba hiyo hakuna matata. Si ati mimi niliwafundisha. Kuja tu siku moja na nilikuwa wanaimba tu hakuna matata. So una imagine matata. Ndio hiyo. Kenya yetu wanapiga. So ilikuwa ni fiti because hata mimi nilikuwa nikiingia game najua nilikuwa na responsibility kubwa sana because hawa sasa walikuwa wameni entrust wote. Not only my fans but hata team. Walikuwa wanajua Olunga akipiga tayari nikaa tuko juu moja. Unaona? Na yani mlikutoka kwa nyasi na mkamaliza number 7. Tukamaliza number 7. So hiyo yani ndio ilifanya hata mi every week niko najua niko na responsibility weekend na lazima nijaribu kuimpress hawa sasa. So na ndio nilipiga
Ndio from there sasa after 2 years nimecheza, consistency ikakuwa fiti, ndio hiyo 6 million euros nikauzwa Qatar. 6 million. So tunaongea from nikiingia ilikuwa ni 1.5 na saa hii tunatoka 6 million. Because of kucheza, consistency, na watu wanaweza ona nini unaweza fanya, value inapanda automatically. Alafu umetoka Japan, hata sasa unapata hii logic. Hata hujalala game ya kwanza ndio huyo umeingizwa game. Tulipiga finali 4th January. 4th usiku nikachukua ndege. Nilikuwa nakuja holiday. Mwarabu akasema mzee ingia Doha. Sisa transit ilikuwa Doha. Akasema hapo Doha shukia utaingia ndani. 5th nikasign. Ngoma tuko ndani. Si watu ilikuwa ni Olunga mzee, news inatokea na mimi niko starting lineup. News inatokea Olunga na sign. Mimi tayari mzee niko ndani ya starting lineup. Game. So hata ukuwahi kama holiday. Sikukuja holiday. Ulipiga Japan break. Tulimaliza 4th, 5th mimi nikatoka. 6th niko ndani. Wase wa Reisol wakasema nini? Sasa unajua lazima walilia man. Ilikuwa ni noma, but sasa unajua Qatar tulinegotiate nao. Then Reisol wako wanataka kuniachilia because niko important player kwa team. Unaona? So bado nilikuwa na running contract. But the Qataris walilipa buyout clause yangu. Which was 6 million euros. So wakalipa hiyo 6 million bado wakabai. Hawakuenda kwa negotiations because according to FIFA kama uko na buyout clause, if the other party triggers the buyout clause, wewe kama club hauna say, it's up to the player to decide. So hao walikama wakaona because tuta lose time na negotiation. Mwarabu naye akakama kalipa hiyo 6 million euros. So Olunga utoki hapa bila kuniachia kitu. Autoki hapa bila kuniachia kitu. Sasa autoki hapa bila kuniachia. Jalas kitu. Acha hizo mimi sitaki story. Sasa nikwambie kitu moja. Acha nikwambie kitu moja. Hiyo ndio yote inaenda kwa Reisol. Hiyo ndio yote ndio hiyo ya Reisol iko, lakini kuna flow tulipigwa. Kuna flow tulipigwa hiyo time. Definitely the show is courtesy of Odibet. Odi Mtaani, the top sponsors of Olunga's Cup. Olunga's Cup definitely pale mtaani ni Odi Mtaani ndio wamekuwa wakiseta. Alafu Odibet mazee pia wamekuwa wakipiga hiyo nini ndio official sponsor, betting sponsor ya Harambee Stars mazee. Umewasimamia? Wametusimamia kani. Na cheki this time hata trip inakuwa rahisi, mambo rahisi. Ilikuwa poa, ilikuwa poa sana. Odi wali come through. Walitu sponsor hizo game mbili za national team. Wase walicheza poa, wachezaji walitoka hapo, kila mchezaji alifurahia the experience. Hata tulipiga private jet yetu. Private jet. Tukienda pale Togo. So ilikuwa ni amazing. Odi waliwapiga na private jet. Walipiga na private jet, tukaenda huko. Walisimamia kila kitu, reception ilikuwa poa. Na tunawathank sana because unajua vitu kama hizi zina motivate wachezaji. Unajua because umeitwa national team, kuna ile honor na ile pride yenye uko nayo kuchezea Kenya as a country. So pia kupata ma sponsors nini wamechip in. Hii ndio nataka buda. Hii hata hakuna mtu anawini. Hii hakuna mtu anawina. Jazi moja safi. Hii ndio mlikuwa mmepiga ile siku. Napiga so walipatana na Federation of Kenya, Kenya Football Federation, na wali come through sana, walituchezea poa. Preparation za games ilikuwa fiti, na pia tungependa tu kwa encourage wazidi kusupport not only football but even other sports. Nimecheki pia na Ferdinand Omanyala anaingia Olympics, Kiodi. So unajua hiyo ni motivation. Unajua juu wachezaji wote, any athlete ana work hard behind the scenes. Na after ku work hard unataka nini? Unataka pia wewe kuwe recognized. Unajua for your efforts. So kukiwa na partners kama Odibet, unajua wenye wanakam wana support athletes na wanajaribu ku appreciate in what they are doing. Ni fiti sana because pia wewe kama player inakumotivate sana. Na hiyo siku mkitoka Togo kila mtu na range yake. Kila mtu range. Wewe na ndio nasikia kupanda yao. Nasikia yako ilikuwa inakungoja hapo. Wapi hapana. Ukiingia unajua ukitravel na team
no matter what position. Yako ilibaki tu home. Inabaki tu home because hapo ndio nilikuwa nataka kusikia. Yake ilikuwa home, ikabidi tu amepanda ya Odi, but a big shout out to ODBet definitely for this amazing hoodies. I have 4 of them. I have 2 of them. Definitely one for somebody on YouTube, one for somebody on Facebook. Picha clear, hashtag weka tu pale bet ni jamo. Weka tu pale hashtag bet ni jamo, alafu nitakuwa na set immediately. Mazee, ini noma mazee. Check it wase wana watch. Nilikwambia usiendeke ma interview zingine. Unakuja hii moja tunaua. Tunaua. Bet ni jamo. Please get me a chick and a dude who is watching. Wote wafurahie. Thank you so much team ODBets. Thank you so much Bet ni jamo. Bet ni ODBet. Odi mtaani, kila kitu ni Odi. Na hapa Euro mazee wamekuwa kicheza na mabonus zingine noma. Jana wase wawili wakupiga 150,000 mabonus zingine si za kawaida. Thanks so much team ODBet. Mazee, Qatar sasa. Noma si noma. Umerudi Qatar sasa. Sasa nimeingia Qatar. Sasa hii tuko season, tushamaliza season yetu. Tulimaliza number 2, ilikuwa ni fiti. Number 2 timu yako timu iliwahi malizaga number 2 kitambo. Hata last year ndio walibeba ligi. Ni top flight kabisa. Ni top flight kabisa na ni one of the best teams in Qatar. So pia mimi venye walini approach nikapiga research yangu, nikaona ni team iko fiti, wanapiga Champions League nini, wanacheza top flight, ni team yenye pia ina dominate league. So nikaishia huko na so far nipiga 21 games, 20 goals. Ushapiga 20 goals? Nishapiga 20 goals tayari. Yani neti ishaanza kukubali mapema. Ishaanza kukubali. Alafu nasikia wa Kenya waingia hapo kwa kiwanja mbaya. Mbaya. Team Kenya huko wanawakilisha sana. Kina Gishu huko hivyo Qatar wanapiga job fiti sana. Lakini Qatar sasa unafeel uko poa, unafeel ni kama uko home. Sasa Qatar unajua ni karibu pia na hapa. 4 hours. Then Kenyan community ni kubwa, unajua. Nasikia sasa hizi Qatar wa Kenya ni wako karibu 80,000. Unashukaga kwa ndege hivi, mse amefungwa mlango ya ndege ni Mkenya. Ni aje jalas. Kushuka nini siji pale kwa passport ni aje jalas. Kwa security kufika kwa hoteli ni kama wote. Ni poa hivyo pia because pia sometimes kuna feel at home. Unajua because unaenda hapa unapata kuna msee anaongea Kiswahili, kuna msee anakutambua, anajua job yenye unapiga ni safi, unaona. So inakupatia pia ile feeling ya hapa kuna watu wanani appreciate, na inakupatia pia ile morale hata wewe una try kujituma na kuwork even more because unajua pia kuna wase wengi wenye wanakusupport. Teammates wako pale washaanza kukubali nini, washajua uko area. Because unajua venye nilikam, of course ndio nimeingia, lazima niingie kwa system ya team, lazima nijue na wachezaji, team inacheza aje, coach anataka nifanye nini. So it take time kidogo, first 5 to 10 games ilikuwa bado unajua learning phase nini. But after hapo game kama 5-10 hasa rada nilikuwa nishaingia. So sasa ikakuwa tu ni mabao tukaenda Champions League. Mlikuwa mcheze na nini? Mlicheza na ile game ilikuwa ni World Cup Club World Cup. Club World Cup tukaenda pia tukacheza. Tulicheza na Al Ahly ya Egypt. Lakini walitutoa 1-0. Nani alikuwa huko? Kulikuwa na pia Bayern Munich walikuwa huko, then kulikuwa na Tigres pia ilikuwa huko. Kulikuwa finals na Palmeiras. So ilikuwa ni poa, ilikuwa ni experience nyingine. Like unajua hiyo FIFA Club World Cup inachezwa na washindi wa different continents. But si tulicheza because we were hosts, the host country. So mnapewa privilege just like any other competition. Kama ni Africa Cup of Nation host lazima apewe the preference ya lazima atakuwa opening game. Na mkaenda paka nini? Unajua ile game ni ukifunga unatoka because ni game 3 to final. Piga game kwanza, ukishinda ya pili uko finali. So ukifungwa ya kwanza pia unaenda. Ni knockout. Ni knockout. So si tulifungwa game ya kwanza na Al Ahly. Ukasema asante. Kasema tu asante. Thanks for coming. Tulipewa certificate of participation. Lakini ilikuwa bado experience was amazing sana. Unajua because kwanza ile atmosphere ya kucheza pale na zile teams
unajua ilikuwa ni the best of each continent. Na ilikuwa ni poa, na naweza sema tu asante kwa wale wote wali make it possible. Wow, from Odibets, the people walking away with the Udis, picha clear shapata pale on YouTube. Kuna Ann Mutua, udi yako moja safi ya Odibet iko hapa, weka pale. Alafu Facebook niko na Gudahi Alex na Ann Mutua. Tuma namba pale, nini yako inakam pale. Kesho bado tu maudi zitakuwa tu, usijali tu. Sasa bado ka interview kaendelee kidogo, you almost finishing up, but what an amazing experience. 1 hour in a land na it's like, hey maze, it's a big experience. Hey Buddha, I have a few questions for you. Niulize baba. I have a few questions for you. Almost like a quick fire. Of all these leagues, ni wapi ungependa tena kucheza? Naweza sema venye nilikuwa Spain, niliweza kuona football in a different dimension. Unaelewa? Even though sikucheza a lot, but ile experience na exposure, yani nilifeel tu yani ilikuwa ni amazing opportunity yenye tena yenye ikaweza kujipresent in a better way. I think inaweza kuwa ni experience moja poa. Even though nisha grace that league, but unajua kuna ile kitu yenye kuna ile ni kama chakula umekula lakini unataka urudie. Unaelewa? So na believe maybe hapo inaweza kuwa ni fiti. Inaweza kuwa ni poa because pale kulikuwa na teams fiti, kulikuwa na wachezaji poa, na the level of the game pia ilikuwa ni safi sana. Do you think that you have an opportunity ya kwenda Spain tena or ya kwenda England, kwa sababu huko maze sorry, the competition is crazy and my youngings wako huko wengi, and your age now is already starting to catch up. I don't know what you are thinking. Mi usemanga as long as you are playing, you never stop dreaming and believing. Unaona? Na anything is possible. Venye nilitoka China nikienda Spain, ilikuwa ni movie yenye nobody saw it coming. Hakuna mtu mwenye ali expect ati ndapiga hiyo move. Unaelewa? But it happen. Unaelewa? But mi na believe destiny yako inaweza kuwa delayed lakini haiwezi kuwa denied. Unaelewa? Wow. So opportunity, unajua you can't stop working hard ati because sasa uko Qatar ama uko Japan ati acha tu mimi ngoje Spain ama no, the perfect opportunity never comes. You make the opportunity. Na lazima kwanza work hard ndio opportunity kupatika uko ready. So hata hapo penye niko tayari mimi sisema ati sasa ati because niko Qatar siwezi enda Spain ama siwezi enda England ama wapi, because hata before niende Qatar nilikuwa na offer ya kwenda Spain na Italy. Unaona? But sometimes when nilisema when you make every decision lazima consider a lot of things. Unaona? Kwanza timu yenye unaenda because unaweza enda hiyo Spain na ukose kucheza, then automatically itafanya value yako drop, na hata sasa hata chances zako sasa hata za kuenda haya haiwezi kuwa. Unaelewa? So at this point you're still dreaming for bigger things, big opportunities that might present themselves, but as we speak right now, timu yako ya Qatar by the inaitwaje? Jina ngumu maze. Al Duhail. One game moja lazima nitaingia kiwanja. Lazima. Nitakam kiwanja nini, Olympics bado itafanyika huko. Olympics ni Japan. Ni World Cup itakuwa Qatar. Another new trend. Uko na box yako huko? Wewe kuja. Utaniset? Wewe kuja uko sawa. Sasa watu wangu mnajua my next trip ni Qatar. Tunaenda US kwanza alafu naenda Qatar, yani saizi tu yani tunataka kuwatuma tourists nini. Ebu Buda. Kiwanja gani uliwahi ingia ndani? Ukasema man, this is the stage I want to be. I think venye tulipiga Santiago Bernabeu na Real Madrid, ilikuwa ni kiwanja top, amazing sana. Yani ilikuwa ni ground imetulia, atmosphere venye mafans wako, venye mafans wanachia, alafu tempo ya game. Yani ushaona tu hiyo game ilikuwa bench lakini watch hivi ni kama watch, yani unasema hiki tunaiona live na naweza ipiga na nikaipiga. Yani ilikuwa ni amazing. Naweza sema hiyo Santiago Bernabeu ilikuwa ni experience poa sana. Naweza sema pia ni maybe kidogo juu mimi ni fan wa Real Madrid.
pia ilichangia pia unajua. Sasa wewe unacheza against watu wengi fan wao, lakini unacheza against hao. Wacha nikwambie nikienda Girona sasa. Nimetoka China. Nilienda Girona, kuna bag yangu moja nilibuy Gikosh ya Real Madrid. Sasa mzee niliingia na hiyo bag. Kwanza TM akaniambia, unajua mzee, hii ni bag ya Madrid. Lakini hiyo bag ilikuwa gani favorite. Lakini unajua saa Madrid ni opponent. Na wewe huwezi nikata kuingia nini? Unafanya kazi KQ lakini umevaa Emirates. Ndio hiyo sasa. Sasa lakini unajua mimi hiyo bag mzee nilikuwa nimeipenda. Nikaingia nayo. Ukaambiwa kabidi alichukua mzee akanipatia Girona. Yaani hiyo tu yani nilienda yani nikakaa chini. Yaani nikaona venye these people they are very professional na venye wana treat vitu kama hizo to the next level. Unajua unaweza pata mzee mchezaji, maybe wewe ni mchezaji hapa, mtu hata mzee wa Gor Mahia anaingia na nguo ya Tusker tu, anavaaga tu na hata juu. Sasa unaona hiyo inakuwa ni normal because huko hivyo ni something which is treated seriously. Unaona, because kuna ile brand na reputation yako kama player, na kuna hiyo influence yenye una carry also outside the pitch. So lazima wewe kwanza player uprotect your image yako na image ya club, because it's your responsibility inside na outside the pitch. From the lessons from the different places you've graced some of the top leagues, been in the top stadiums with top players. What are these 3 lessons unazambia gava ya Kenya? 3 lessons tu ibadilishe hii soka yetu. Mimi naweza sema kwanza lazima tu invest on the youth, because ukiangalia kama hizi clubs zote zenye nimeenda, hizi clubs ziko na feeder teams, ziko na under 15, ziko na under 18, ziko na under 20. So unapata wachezaji unatoka tu from under 12 unapelekwa under 14, under 16, under 18. Yani wewe uko tu hata usipoingia hiyo top team bado kuna high chances za kucheza other teams ziko kwa hiyo league, because pia hizi under 18s wanacheza league yao ya under 18s. So kila club pia wana sport around hizi talent. So unapata it's like almost a sure bet ama sure ticket ya wewe kuingia kwa top flight. So hiyo ni kitu moja yenye lazima. Then infrastructure, of course, lazima tukuwe na stadiums, lazima tukuwe na training pitches zenye ni poa, zenye zinaweza accommodate. Lazima tukuwe na stadiums all over, because game ya national team saa hii hatuwezi cheza outside Nairobi, but kuna mafans pia wa Kenya wenye wako Mombasa, Narok, Meru, Kisumu, anywhere. So imagine tukiwa tuseme na study hata Embu, national team waseme game inaenda Embu. Unajua watu wangapi wanataka kuona Michael Olunga, Victor Wanyama, wachezaji wengi sana wanataka kuona ama players, Jesse Were, name them, kina Lawrence Juma, wachezaji wengi wanataka kuwaona, but hawana opportunity. Jumse maybe kutoka Meru mpaka hapa ni difficult, but tukienda huko game sema itachezwa huko, ingine itachezwa hapa, ingine itachezwa hapa, unaweza shangaa turnout ya fans inaweza kuwa ni amazing sana, na tunaweza kuwa pia na hiyo moral na hata hiyo spirit of competition. So pia infrastructure lazima pia ni muhimu, and of course kumotivate pia players, not only football players, all athletes. Unaona tumekuwa na athletes wenye wame represent Kenya to the highest level. Unaona akina Konje, unaona wachezaji wengi, hata wachezaji wa ball, unaona wanariadha, boxers, but unaona pia after hata wachezaji pia wenye wamesha represent Kenya to the highest level, hata wameretire ama nini, unapata most of the time lives zao zina end up si venye wase wengi wali expect. Unaona, so pia government inaweza ingililia tu hiyo issue kiasi. Unaona, not necessarily ati wapewe. Unajua kuna wase venye usema like ati lazima mtu uchangiwe ama nini. They can just come up with a structure yenye inaweza shield hao watu wenye wamepatia Kenya service. Unaelewa, because at the end of the day saa zile unafanya hizi vitu, you do it with one heart, na it's an honor wenye nilisema kuwea tu hiyo national team jersey, kwenda out there representing the millions of people wenye wanakuwatch. So at the end of the day me hizo ndio the 3 things too ningependa tu gava. I'm not talking about your current salary right now, but what is this one salary ulilipwa hivi ukasema maze ball inaweza lipa? Naweza sema club gani? Venye nilipiga movie ya kutoka Sweden kwenda China.
Hapo first of all nilijiambia kwanza, hebu acha kwanza nione kama mwisho hii do itaingia ama ilikuwa tu ni ya uongo. Lakini sasa venye iliingia nikajua yenyewe ball. Uliona kwa account? Niliona kwa account. Nilienda tu mzee kwa ATM una smile na ukuta. But let me tell you something. Unajua at the end of the day, wacha pia nikwambie, ball ndio ukianza kucheza ama mtu yoyote mwenye anaanza, unaanza kama hobby. Unajua like hobby tu unaipenda tu. Nimetoka chuo, nimeingia napenda tu ball. Unajua mtaani pale umegrow pale kwa ghetto kidogo, unapata ball unacheza tu yani ile. But as you progress pia na umeamua sasa for example ni ball. Unajua hii sasa it's a career. Hii ni job yako. Na at the end of the day you have people maybe on your depending on you. Maybe uko na familia, uko na mother, uko na nani, uko na mabro. And our say wanakudependia, you can only help them. Ama unaweza assist tu hata we kama uko able to take care of yourself first. Unaona? So at the end of the day hata moves mob, unaelewa, zenye pia hata we utapiga. Sisemi ati money first every time. Unaelewa? But lazima ujue pia lazima pia ujue hii ball inafaa inijengi at the end of the day. Usipige tu move blindly. Unaelewa? Because tumeona very many instances zenye wachezaji, not only football players, all athletes in general. Wapata msee alikuwa anapiga uko top flight nini, unasifiwa, lakini at the end of the day hata we mwenyewe hauna something to smile about at the end of your career. So at the end of the day pia mimi pia ningependa kusema lazima ujue pia hizi moves zenye unapiga lazima zikujenge pia financially, because there is a long life after football. That's after true. Boxing, after athletes. Mtu anamaliza career. Unamaliza career at 30, 31, 32, 33, 34, then what? And you have your rest of your life. Rest of your life. So lazima ujijenge pia financially at the end of the day. Hata unapiga hiyo move yako, lazima pia ujijenge pia financially, because at the end of the day venye tu nimesema kuna wase pia watakutegemea, kuna familia yako, na pia wewe unataka after umemaliza ball ukuje relax na live life yako fit. Muziki yao wase hata ukiwa follow my Instagram akina kaka akina nani unaishi maisha fiti. Wali invest poa. Wame invest tu poa. Unajua pia wampiga move zao safi, wamecheza. Unaona? So venye tulisema unaicheza pia kama hobby, at the same time pia ni career. So kuna ile passion na pia kuna ile the financial element of it. Unaelewa? Because hakuna haja pia upigiwe tu masifa zote alafu utarudi tena hapa kitu pia ingi alafu tukuchangie. So unapata week in week out uko kwa magazeti, uko wapi, but behind the scenes kumbe unaumia. Na wachezaji wengi they suffer in silence, by the way. There are a lot of players, not only football players, naongea all athletes in general, wenye wana suffer in silence today. But unaona, that's why niko nasema kuna hizi vitu zenye gava wanaweza fanya tu in such a way that hata ule mchezaji mwenye anaanza career yake anajua tu, if I decide to pursue football ama boxing ama athletics, najua kuna steps zenye nitapitia na I am like 80% sure I will make it to the top level. Because ukishafika kwa top level, now you'll start getting good money. Unaelewa? But before ufike kwa hiyo top level, it's very very difficult pia ku climb the ladder. And then also once umefika hapo, how do you maintain it? That's the other most difficult thing. Because week in week out maybe mseo unaona Olunga anapiga mabao, unaifanya inakaa rahisi, but do you know behind the scenes job yenye napiga? Hiyo ndio kitu yenye watu waoni. Because you'll never see the hard work yenye mimi uweka behind the scenes. Yes, the victory. Unaona, wewe utaona tu yani hiyo bao nimeifanya rahisi. Then mtandao nini, watu watapiga kelele, unacheza na mafala, unafanya nini. But let me tell you, hata ukiwa hapa Kenya Premier League na UTBD hawezi piga hata 20 goals all season. Hata hapa Kenya Premier League hawezi piga. Wow. Talking about flights and all, definitely the biggest program out here that is also seeing so many young Kenyans who are going for their masters in IT in America. It's called the Kenya Airlift Program. The Kenya Airlift Program is a program by Bob Mwiti and his brother DK Kiogora, who is a sitting MCA in
Meru County. They started this to be able to support young Kenyans out there who have a passion in IT heavily, and we are talking about masters here, and we are talking about you joining the program. As we speak, hundreds of students are already in America pursuing their IT courses there, fully sponsored, and they look for you for schools, and through their company Upstack America you even get employed. Now this video, I want you to watch it, so that it's a quick video to show you what is happening and what Uplift Program Kenya is doing. Have you heard of the Kenya Airlift Program? An initiative that supports Kenyan students to undertake IT-related master's programs in the US? To qualify, one must have a minimum of a B plane in KCSE plus a second-class division in any undergraduate major. Apply. For details, visit www.kenyaairliftprogram.com or give us a call on +1813 573 5619. Kenya Airlift Program, empowering Kenyans. Hey, quick fire now. What is one thing that you can never leave the house without? Kutoka kwa nyumba. I think ni simu. Shorts or trousers? Maybe trousers, lakini pale Qatar shorts muhimu. Ile joto boyfriend inapiga kupiga. Sasa ni karibu 45. 45. Ndio kwa sababu hamjarudi tizi ndio kwa sababu sasa hivi kidogo bado tizi bado tujarudi. Na hiyo jua mnaweza piga tizi mchana kweli? So uta sweat to dead. Tizi zetu inakuanga ni usiku past saa 1. Na game pia ni usiku saa 2 ama saa 3. Ushaji adjust na hiyo timings? Sasa hii unajua the good thing with Qatar ni same time with Kenyan time. So at least ni fiti pia in terms of hata communicate na wasee, because Japan tulikuwa tuko mbele 7 hours. Time unalala si mzee tunapiga. Wow. So unapataga ukiamka wewe unaona tu nilishafanya mambo yangu. Life score tu ndio unacheza nayo. Maslahi inawakatai kukuacha hapa. Wanasema uko na mtu, wanataka wakuje wakule hii pesa yako na wewe peke yako akikupikia. Mimi Mungu amenionekania. Nashukuru. Uko na mtu. Na mtu mwenyewe pia ni engineer. Wow. Bro, I want you to look into this camera, talk to your fans, talk to the Kenyans, yani ongeleshe tu kila mtu, and as we close down, bro. First of all, ningependa tu kushukuru God kwa hii moment na opportunity kwanza ya kutuweka live during these tough times. Na kwa wale wase wote wenye wananisupport, ningependa tu kusema asante. Mmewalk na mimi through the journey. Na nawashukuru sana. God azidi tu kuwa bless, na ningependa tu kuwa urge hata wale upcoming athletes, footballers, wale wenye mko na dream and hope ya siku moja maybe kufika pale nimefika, or even to surpass what I've done or what I've achieved. Just keep on dreaming, keep on working hard, be consistent, unajua, make a lot of sacrifices and go for it, because the key to your dreams is only yourself. Hakuna msi atakuwakia hard. You only have to do what you have to do. Na the answer is always in your hands. Always also keep God always first before everything, because God anakuzulia things that you cannot see with naked eyes. Vitu kama injuries, vitu kama unajua bad luck, unajua God anakuzuia. Those are things you don't have control over. But ukimweka first na una pray every day, your doors will be opened, and I believe utafika where you want to be. Wow, guys, that we were talking to Mika himself, Ogada himself, player at hiyo team yenye inaitwa I'll do hail, and I'll be going to I'll do hail probably mwezi wa 9 hivi, ligi ikiwa imeshika kushika, nitapitia hivyo alafu tu check. But I just want to say thank you so much for accepting to be with us here. I want to thank Team Odibets for making sure that Olunga is here. Agri, I appreciate you so much. Asante sana. And it's a story of encouragement. It's a story of resilience. It's a story about dreaming. And it's a story that tells you unaweza zaliwa ghetto, but you don't have to die in the ghetto. Keep the hard work going. Make sure that you keep on dreaming. Keep on pushing. You never know where that opportunity will come from. This is Jalango TV.
And definitely this is Bonga na Jalas. And I want also to send you to our other program and our other YouTube channel. It's called Jenga na Alex na Jalas, and you can see where the progress of the buildings that we are putting up with my brother Alex Mwakideu zimefika. Please subscribe to that channel, watch it, and make sure that you know what, we grow together. Thank you so much, and until tomorrow, and tomorrow is a big one. Ali Kiba will be with us here tomorrow. Huge vibes. This is Jalango TV. Twende lunch, Baba. Shukran. Thank you, my brother.